This is today's Cancer horoscope prediction. Those born between June 21 and July 22 are of this zodiac sign. We focus on feelings, but we also inform you about other aspects of your life that are important to you and the way you interact with others. Cancer, do not complain so much, and if you are unhappy about something, then fight to improve. No one is going to come to solve your life or change what makes you unhappy. If you are not the ones who take the step, no one will. It is not convenient for you to continue working on something that has been over for a long time. Now you idealize it because you are not together, and that is what always happens when relationships end. But if you think about it, you were never really happy. In order to move forward in love, it is necessary that you first turn the page. As long as you remain anchored to a memory, you will never have the possibility of starting a new relationship. As for work and matters related to money, I tell you the same thing. It is better to leave impossible projects or illusions behind and focus on what is practical, and that will give you results. Love horoscope for single women. Without a doubt, Cancer women are quite complicated for most men. You have a difficult character to deal with, and on top of that you demand that your partner get involved even more than you do yourself. Today you should consider what I have told you. That selfish attitude on your part means that you do not achieve stability with anyone. It is true that it is not difficult for you to conquer. In general, women of your zodiac sign are quite good at that, but getting that person to stay by your side is another matter. If you are tired of going from adventure to adventure without more, I advise you to pay attention to your behavior and try to avoid those moments of anger that they give you, even if the next moment you launch with very effusive displays of affection. Today the horoscope tells us that it is time to completely clean the drag of the past, as it is necessary to start a better future. Today's free prediction for the Cancer man. Cancers are generally very generous people who go out of their way to please others. Perhaps it is because of this characteristic that you then go through stages of disappointment like the one you are currently experiencing. You should not give in so much or turn so much to others, because then people do not reciprocate you as you deserve. If you are getting to know someone, do not get carried away excessively. Be careful and go step by step. Because you are too aware of her, you are not going to get that person to decide to be with you. On the contrary, you can get the opposite effect. Cancer horoscope today of love for singles. Cancer friends, you are so busy with achieving status or with material things that you forget to value what is truly important. Fortunately, it seems that you are beginning to open your eyes and you are beginning to dedicate a little more time to yourselves and your loved ones. Without a doubt, it is very important that you find the balance, since of course there are certain essential things that we cannot stop doing, but you have to be aware that you also have to dedicate part of your time to socializing and enjoying. If you continue along the path you have started, surely in a short time you will have met someone with whom you can start a relationship or simply enjoy the moment. If you have a partner, there are days when what counts is simply having a good time, enjoying each other, without haste or commitment. You have to put walls between you and those affections and obligations that claim you. Today they are allowed to turn their backs on them and stand aside. Nothing but celebrating each other. If you do not have a partner, the person you like begins to notice someone who is not you. You have to abandon this passivity or you will lose this opportunity for something to happen with your potential romance altogether. The stars tell you that you have an advantage over the competition, but that could change if you don't hurry to maintain your position. Honesty is the best in the face of this mistake. It is not about finding a culprit, but about establishing the roles so that each one participates in the solution of the problem. So don't overdo it, but don't display false enthusiasm either. We must face this situation with the seriousness that it requires. You wonder whether or not you should grant that pardon. The damage that this person did to you is remarkable, and you still have emotional wounds. It is just for them that you must forgive and let go. Only if you do
Will this feeling of unease and this resentment leave your heart, leaving room for good and necessary things? Horoscopo 21 de Julio, Amoria no estará reprimida tu naturaleza creativa. Mientras das un vistazo a tu casa, te das cuenta de que sientes la necesidad de arreglarla un poco. Motivada por el deseo de organizar reuniones y invitar a tu familia que vive lejos para que te visiten, te pones a pintar, empapelar y incluso mandas a retapizar ese viejo sofá. El resultado final será fantástico. Estarás muy orgullosa. Horoscopo 21 de Julio, trabajo. El trabajo desde el hogar podría ser una buena alternativa para hoy. Tal vez te sientas física y mentalmente agotada con tanto trabajo, pero aún tienes tareas importantes que completar. Quizzes functions major en tu propio territorio en este momento, sin complications de tránsito o estacionamiento. Sueles hacer tu trabajo muy conciencia, a veces en detrimento propio. Evítalo hoy, de lo contrario si te agotaran las energías. Horoscopo 21 de Julio, dinero. Hoy podrías descubrir saltado de una cosa a la otra sin dar cuenta de la velocidad que llevas. Es como si condujeras un vehículo mucho más rápido que lo permitido y no lo notaras en absoluto porque todos a tu alrededor aceleran más que tú. Horoscopo 21 de Julio, salud. Últimamente tu qualitas y buena naturaleza atraer los demás como un imán. Por supuesto que estás acostumbrada a que esto ocurra, pero hoy estos aspectos de tu personalidad están especialmente realzados. Descubrirás que encontrar con otras personas te hace una satisfacción que no habías sentido por mucho tiempo. Después de todo son nuestros seres amados quienes hacen que vivir valga verdaderamente la pena. Este también es un momento ideal para los encuentros románticos. Hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarlo bien, disfrutarse el uno el otro, sin prisas ni compromisos. Hay que poner muros entre ustedes y aquellos afectos y obligations que les reclaman. Hoy si les permitiréis la espalda y hacer una parte. Nada más que celebrarse el uno el otro. La honestidad es lo mejor ante este error. No se trata de encontrar un culpable, sino de establecer los roles para que cada uno participe en la solución del problema. De manera que no exageres, pero tampoco exhibes un falso entusiasmo. Hay que afrontar esta situación con la seriedad que requiere. Te preguntas si debes considerar o no es perdón. El daño que esta persona te hizo es notable, y aún guardas heridas emocionales. Es justo por ellas que debes perdonar y dejar. Solo si lo haces este sentimiento de desazón y este rancor abandonarán tu corazón. Y dejarán espacio para cosas buenas y necesarias. No hagas caso de un negocio que te van a proponer, cáncer puede ser un fraud, ten cuidado. Tendrás que decidir si quieres más tiempo libre o más dinero, es el momento. No arriesgues mucho en los juegos de azar, no tienes mucha suerte ahora. Puedes tener una discusión con un jefe del trabajo, procura tener cuidado hoy. En el amor, vas a pasar una temporada muy pendiente de tu pareja y de tus hijos, si los tienes. Un amigo va a estar en apuros y no vas a dudar en hacerlo, te lo agradecerá. Te van a invitar a muchos sitios y puedes terminar cansado y con estos. Las relaciones con los amigos se estrecharán mucho en hoy, te divertirás. La tensión profesional te está provocando estos, intenta tomártelo con calma. Es importante que descanses mucho, porque puedes llegar a agotar de verdad y resentir tu salud. Consejo del día, este es un día en el que debes abandonar tus prejuicios ante lo nuevo. Números de la suerte para hoy 3, 4, 8, 9, 21, 33.
consejos del horóscopo diario Cáncer gratis. Todos los signos del horóscopo se dividen en tres decanados según la fecha de nacimiento y esto es la predicción y el consejo específico del horóscopo de Cáncer para cada uno de ellos. Primer decanado, 21 al 30 de junio, problemas evitables de cualquier índole por culpa de terceras personas. Segundo decanado, del 1 al 10 de julio, no muestres tus sentimientos ni tus cartas a todo el mundo. No sed tan confiados. Tercer decanado, del 11 al 22 de julio, pronto llegan los cambios, pero para ello comienza a caminar en el sendero correcto.